আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি একটা হোমমেড পিজা তৈরি করে নেব। একেবারে পারফেক্ট হবে। আর এটা রুটি বেলার ঝামেলা ছাড়া একেবারেই খুব সহজে আমি পিজাটা তৈরি করে নেব। তো এই পিজাটা খুবই পারফেক্ট হয়েছিল আর খুবই সহজেই এটা তৈরি করে নেওয়া যায়। আমি একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কতটা ফ্লাফি হয়েছে। দেখুন খুবই সুন্দরভাবে এটা আপনারা চাইলে তৈরি করে নিতে পারেন। এটা তৈরি করতে প্রথমে তো আমাদের হালকা গরম মিল্ক লাগবে। তারপর আমি ইটস দিয়ে দিয়েছি 8 গ্রামের মতো, আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি লবণ আর পরিমাণ মতো চিনি, এটা 1 চামচেরও কম দিয়েছি। আর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 স্পুন অলিভ অয়েল। এখন এগুলোকে ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। তারপর আমি এখানে 1 কাপ ময়দা দিয়ে ভালো করে এটাকে মিক্স করে নিলাম। তারপর আরও 1 কাপ ময়দা আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি। তো আমাদের এই পিজাটা তৈরি করতে হলে আমাদের একেবারে ড্রাই করা যাবে না, এটাকে একটু সফটলি রাখতে হবে। তো আমার ডোটা তৈরি হয়ে গেছে। তো আমি এখন একটা পেপার দিয়ে এটাকে আটকিয়ে নিচ্ছি। কয়েক ঘন্টার জন্য আমি এটাকে রেস্টে রেখে দেবো।